don't know. Someone. Okay. Well, we're live. So let's start. We're live or we're all live? We're all alive and we're alive. Okay. So welcome everyone. Hey. Hello. 안녕하세요. 반갑습니다. I hear an echo from someone. I don't. Sorry, one second. Okay. 네, 반갑습니다. 오늘 저는 바이올리스트 우예주고요. 오늘은 뉴욕인 춘천 페스티벌의 두 번째 마스터 클래스 시리즈입니다. 저번 주에 이제 바이올린 학생이 이제 스타트를 끊었고요. 오늘은 비올라 박찬예 맞죠? 네. 네, 맞아요. 학생이 이제 오늘 월튼 비올라 콘체르토 비올라 협주곡을 들려준다고 들었는데요. 반갑고요. 저는 지금 이제 찬이 학생은 당연히 지금 춘천에서 지금 거기 시간이 몇 시죠? 지금 오전 11시예요. 네, 오전 11시고 그리고 이제 우리 친구들은 다 뉴욕에 있는데 What time is it there right now, guys? It's 9 p.m. 오후 밤 9시입니다. 네, 미국은 지금 밤 9시고 저는 독일 베를린에 있는데 여기는 새벽 3시입니다. 그래서 제가 말을 좀 더듬더라도 이해를 해주세요. 제가 잠을 잘 못 자가지고 그러는 거니까. 그러면은 우리 찬이 학생 간단히 네. 자기소개 부탁할게요. 안녕하세요. 저는 이름은 박찬예이고요. 전공은 비올라를 전공하고 있고 이제 20살입니다. 강원대학교 지금 1학년 재학 중이고 네, 그렇습니다. 네, 반갑습니다. 혹시 우리 뉴욕인 춘천이 8년 이번에가 이제 8년째 이제 7년 동안 갔었는데 혹시 우리 연주나 아니면 마스터 클래스 한번 본 적이 있었어요? 네, 본 적 있었어요. 반갑네요. So apparently he's been to some of our concerts. So yeah, I'm excited that you're able to join us today. 네. 오늘은 이렇게 뭐 춘천에서 이렇게 직접 만나는 건 아니지만 이렇게 온라인상에서 같이 좋은 시간 될 수 있길 바랍니다. 네네네. 네. 그러면은 우선 1악장을 그러니까 학생이 어떻게 진행하는 게 좋을 것 같아요? 이렇게 쭉 해보고 할까요? 아니면 중간중간 끊어서 하는 게 좋을 것 같아요? 저희가 시간이 한정되어 있기 때문에 예찬 학생이 이렇게 쭉 하기가 약간 부담스럽거나 하면은 뭐 전개부나 뭐 도입부나 디벨롭먼트까지 하셔도 되고요. 이렇게 섹션마다 끊어서 해도 되니까 마음 편하게 생각하시고 말씀해 주세요. 그러면 끊어서 할까요? 끊어서? 네. 야, 지금 말소리가 잘 안 들리는데 마이크가 달렸나 안 달렸나 모르겠네요. 일단 so since because we have limited time, he's gonna do section by section, maybe start with exposition, and maybe one of the violists can stop him if needed be, and then just talk about that section. So that sounds good for everyone? All right.
Yeah. Okay, great. Thank you. Really beautiful playing. I'm gonna see if I can get you on that. Okay. Hey, I'm Nathan. I think you can see me probably, right? I was gonna ask you if English is okay, but it's really our only option for me. Yeah, I'll translate here and there. 영어로 지금 네이탄이 지금 클래스를 주도를 할 거고요. 저랑 예주 선생님이랑 같이 이렇게 통역을 도와드릴게요. Alright, go ahead, Nate. Yeah. First off, beautiful, beautiful playing. Really beautiful intonation, powerful playing, really strong sound. I wish I could hear your sound in real life. I'm sure it's even better than it is over Zoom. But yeah, I think you've done a lot of really, really great work, especially technically with this music. For me, there's one kind of thing I want to dig into with you about this music, and it's really just the lyricism. And for me, the lyricism serves a purpose of bringing forward this idea of that this piece is kind of a memory. At least it opens like that, right? It's very nostalgic. It's very much in the past, the opening melody. And I'm wondering if we can figure out a way to make it more of a song instead of something too overly precise. And for me, a lot of that happens almost. Okay, should I chime in? And then sorry to cut you off there. So 네이탄이 지금 말한 거는 지금 줌 온라인 상에서 연주를 한 것임에도 불구하고 정말 좋은 톤과 인토네이션을 가졌고 정말 좋은 연주를 해줘서 고맙다고 먼저 서론을 했고요. 지금 이제 첫 번째로 코멘트를 하고 싶은 거는 뭔가 이 곡의 서정적인 느낌. 지금은 약간 딱딱한 느낌인데 조금 이 오프닝에 있어서의 뭔가 좀 기억에 반하는 좀 뭔가를 기억시키는 그런 느낌, 서정적인 느낌을 조금 더 표현했으면 좋겠다라고까지 얘기를 했습니다. Alright, you're good. Yeah. So for me, one of the best ways to approach this idea of lyricism is just through the bow, and it's with a rule that I have, which is never play with the same bow speed ever. Okay. 그래서 그 어떤 리리시즘을 더 표현하기 위해서는 서정적인 느낌을 표현하기 위해서는 결과적으로는 이제 bow arm, 팔을 쓰는 팔이 조금 더 발달이 돼야 되고 그 bow speed, 팔 스피드가 일정하면은 안 된다고 얘기를 하고 있어요. Yeah. So, like even in the opening. What I'm trying to do is especially on the long notes, but also in the eighth notes, the bow is always either growing or falling away. And I try to first we'll just do that with the bow. Can you do that with the bow and just try to be as expressive as possible, really focusing on the development of your bow speed? 그래서 이제 긴 노트들을 표현할 때 이제 그 팔이 일정한 속도로 지나가지 않고 뭔가 이렇게 develop 되는 느낌을 줬으면 하는데 지금 첫 번째 프레이즈를 한번 다시 트라이 해보세요. Great job. In
in some ways you copied me in ways that I'm ashamed of. I think when I stopped at the end of the phrase, I let the bow speed stop, but the phrase does continue. 지금 그 저를 직역을 할게요. 저를 너무 잘 따라해 주셔가지고 약간 부끄러운데 이제 끝에 제가 했을 때 시간을 둔 거는 제가 보호가 없어져가지고 그만둔 거고 이제 프레이즈가 이제 더 컨티뉴하기 때문에 이제 그렇게 너무 따라하면 안 좋다 그런 말을 했네요. But I'm not totally convinced about your expressiveness with bow speed yet. And one of the ways I practice it is actually practicing without vibrato. We think of our two hands in different ways. I think the right hand is the most expressive hand, not the left hand. 네, 그래서 이제 아직까지는 팔 속도의 다양성을 아직까지는 지금 예찬 군께서 연주하는데 잘 이해를 보지는 못했는데 이제 그것을 정말 잘 연습을 하려면 좋은 연습 방법은 비브라토를 하지 않으면서 팔 속도의 다양성을 추구하는 거예요. Okay. So to demonstrate that, I want you to try to play this opening phrase without vibrato and only to be absolutely focused on what your right hand or what your bow arm can do. 그래서 지금 So, yeah, Sorry, go ahead. Sorry, Nate. Yep. You want to demonstrate? Oops, wrong. 그래서 지금 예찬 군이 지금 이제 이 보호 스피드의 다양성을 추구하기 위해서 연습을 지금 한번 해보세요. 첫 번째 소절을 비브라토 없이. Okay, well, just before you go on, I want it still to be absolutely as beautiful as possible. So not plain. 비브라토를 하지 않더라도 본인이 생각하기에 가장 아름답게 연주해 보세요. 다시 한 번 더. Okay, yeah, but just right there. One second, just right there. But to really save. So just this much bow. Really exaggerate the bow speed just so that I can really hear it. 한번 그 팔 속도를 조금 더 과장스럽게 한번 해보세요. 방금 했던 것처럼 그 끝자락에서 약간 시간을 더 들였다가 극적인 표현을 하는 거 원하네요. Great. Now I know intonation is very, very scary without vibrato, and I think it's a good thing to practice that way, to be really honest with our intonation. But now we can vibrate. 다시 이제 물론 바이브레이트를 안 하면 인토네이션이 굉장히 이제 두렵겠지만 지금 다시 이제 so you wanted to play with vibrato and stuff, right? So now let's go back to normal. Okay. Being very expressive, but really try to be as expressive with the bow as he is with his left hand. 그래서 방금 우리가 연구했던 걸 토대로 이제 다시 비브라토와 같이 첫 소절을 연주해 보세요. And let's play the whole section. 그래서 이제 다시 이제 쭉쭉 가주세요. 첫 소절을 지나서.
Great job. Yeah, that was great. It was really good. So this is like the second theme section. The one thing that I noticed like consistently in your second theme is that you take the quarter notes that have dots. They seem to be very, very literal. Like the dot means that it's short. I think the dot is more of a style mark than it is like a length mark. So I think that you have to think of them just as kind of like a separation, not so much as, but more really like putting a lot of feeling into every one of those dots so that it's not just that they're short, but it's that they mean something. 이렇게 지금 이해를 했나 모르겠는데 재빨리 이렇게 해석을 한다면 그 지금 이 테마에 나와 있는 4분음표의 스타카토 마킹이 있는데 이제 그걸 너무 직역적으로 해석을 하지 말고 조금 더 음악적으로 이제 해석을 했으면 좋겠다고 하네요. Especially that that one I think is the most like that should have the most feeling out of all of those notes with dots. And I think that when you played that one was the shortest actually. 그래서 스타카토를 할 때 너무 이 테마에서 너무 이제 짧진 않게 특히 방금 이제 그 보여줬던 그 하이 레지스터에서 다다다담바 그 C 플랫에서 너무 짧았다 그런 얘기를 했고요. Can you just try the first phrase of the second theme again? 이 테마 다시 해볼까요? Yeah, I still feel like the notes with the dots are really, really clipped, really almost exaggerated. Maybe it's also that the space between the note with the dot and the next note is a little bit too long. Maybe can you try it again? Really try to make the line go over the dot. Like the musical line continues like through the dot. 그래서 프레이징을 그 스타카토에서 멈추지 말고 스타카토를 넘어서 이제 하나로 들리게. 그래서 그 사이의 간격이 약간 더 좁아지게끔. I thought that was better. I think you can keep like thinking about that and sort of like experimenting with it. Don't get stuck just sort of doing it in the simplest way. Try to find different ways to do things and see what makes you feel like the most
musical. 같은 거를 너무 직역하지는 말고 이제 그 뒤에 숨겨진 의미 같은 거를 조금 더 찾았으면 좋겠다라고 말해요. This next section in the 7/4 bar, I don't know if you have this edition of the piece, but this edition has these later markings that he added into the viola part from the orchestra part. It's very complicated what happened, but at some point he added some more expression marks into the viola part, and at that part he writes sognando, which he must have had the Italian dictionary out while he was editing the piece or whatever, and he found this word and was like, yeah, because it means dreaming. I don't know if you want to translate, and I'll talk more. Yeah, that's a mouthful. 그래서 지금 Yeah, 이 왈튼의 뭐랄까 edition? What's edition in Korean, 예주? It's the like Oxford University 출판본이 Press. 새롭게 이제 출판본. 출판본이 새롭게 만들어진 버전이 있는데 그 Where's that 7/4 bar? How's that go? It's the da da dee da 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 da. It's 38. 그 measure 마디 38 그래서 그 4분의 is it so 7/4 meter, right? Yeah, 7/4 meter, measure 38. Yeah. 4분의 7 마디 4분의 7 그 리듬이 있는 구간에서 그 이제 이탈리안 어떤 막 익스프레션 마킹을 했는데 소니안도라고 꿈꾸듯이. Right? 그래서 그게 옛날 출판본에 있는지 모르겠는데 새로 집어넣었대요 왈튼이 그 말을 단어를 그래서 조금 더 악보를 조금 더 뭐랄까 아티스틱하게 해석을 하는 거를 원합니다. Yeah, so how I don't how you translate dreaming into the music is obviously very subjective, but I think that the accompaniment in this part is there's some staccato notes, but most of it is very like loose, and I think you can sort of be a little bit less literal with the meter, with the rhythms, and you try that. I thought your dynamics were very good. You made a big difference between forte and piano, but I think that you can try to have a little bit of a different sound sometimes. So maybe you can try again and just think about dreaming. 그렇기 때문에 이제 너무 박자를 지킨다는 강박에 있지 말고 이제 그 섹션에는 오케스트라가 굉장히 얕은 오케스트라이기 때문에 이제 복잡한 오케스트라 파트가 아니기 때문에 본인이 조금 더 자유로움을 가지고 제 이 테마 섹션을 연주했으면 좋겠네요. 다시 한번 해볼까요? 네, 좋습니다. Okay, should we move on? Actually, guys, it's Sure. 9:30. Yeah. Okay. So, anything silly you want to add just quickly, or you want to listen to the next section, next movement? Nathan. Yeah, I have a comment that relates to the most recent section and the opening. In general, I think that Walton's phrasing tends to, it's like shaped like this, like an accordion. It goes to the middle of the phrase. So I think sometimes when you're changing bow, especially at the down bow, you go really fast. And I think when you go to the down bow, if you start slow and then open up the speed, I think that way you can maintain this shape in general of the phrase. So let me just quickly do that. 실리아가 말하기 이제 왈튼의 보편적인 프레이징들을 보면은 이렇게 이러한 동선, 이렇게 시작했다가 다시 이제 끝나는 어떤 둥근 아치 모형의 동선을 가지고 있는데, 예를 들어서 지금 예찬군이 보편적으로 할 때는 다음 보에서 스피드가 굉장히 처음 시작부터 빨라요. 그래서 그거를 약간 자신의 어떤 헤빗을 습관에 억제를 하고 이제 조금 더 긴 라인을 만드는데 노력을 하면 되지 않을까라고 하네요. Okay. Yeah. Could I ask you? I know we want to move on, but could I just hear the 7/4 bar that we were just talking about? That there, especially da dee da dee.
그래서 이제 그거를 한 번 더 듣고 그 보잉을 한 번 더 듣고 싶어가지고 그 지금 4분의 7 마디가 박자가 나오는 마디를 다시 한 번 했으면 좋겠는데 지금 악보가 있는지 모르겠는데 that's measure 38, right, Celia? Yes. 38마디 다시 한 번만 해볼 수 있어요? We can keep going. Okay, that's pretty good. Anything, you guys? Let me just lead the session. Nathan, Celia, Michael. Sure. I think this section you could bring out the tears more. And it's composed in an unfriendly register for the viola. So at moments when you wish you had some more horsepower, it's hard for anyone. It's hard for any violist to like really pull off the sound. So I think it's very important that you exaggerate the lows in order to make the highs more. So like the ba-di-da-dee, da-di-da-dee, da-di-da-dee. 그래서 지금 이 섹션은 굉장히 비올라한테 불편한 섹션인데 그럼에도 불구하고 약간 더 이제 Celia, are you talking about dynamics or are you talking about just emotional level? Kind of both, the but terracing. Dynamic terracing. 그래서 어떤 다이나믹 강약에 있어서 조금 더 단계가 있었으면 좋겠다라고 하네요. Should you try that again or? Yeah. 다시 한번 해볼까요? 따라다라디 라라라디. Okay, so, is someone talking? So specifically in measure 48, that B, the last quarter note, that in particular, terrible register for us if you're doing it up on the D string, but that one needs even more. 그 48마디에 제일 마지막에 is a quarter note you said? Yes, the B, the last note of the 그 measure. C의 4분음표가 C에 있는데 그 음을 특히 더 강조했으면 좋겠네요. 찬익은 지금 악보가 있어요? 48마디로 디커리면은 이해를 할 수 있나? 지금 악보가 없어요. I can't hear it. 악보가 없어요 지금. 악보가 네. It doesn't have the music with it. It doesn't have the score. So could you just start from the beginning of that section? My viola's far. 한 번만 더 다시 해볼까요? 그 섹션 다시 한 번만 해볼까요? What was it?
That there. Okay. Yeah. So 방금 Okay. That was good. That was good. Yeah. Yeah. Shall we move on? Nathan or Michael? Yeah, I'd be down to move on and address a few other things later on. Okay. Should we go to the second movement then? I think we covered a good section. I have one more thing to talk about in the lyrical section. So if the second movement doesn't have a ton of that stuff, Okay. why don't we just keep going through the movement? Maybe just play a bigger chunk. Maybe don't keep going a little bit. Maybe to the end of the movement or something. It'd be nice to hear him play a little bit more. Or you know what? I've got an idea. Why don't I talk about the thing that I want him to try, and then he plays a big chunk to the end of the movement or something. Sure. Be good to hear him. Wait a minute. I think I'm gonna jump back to this thing I was talking about with bow speed, but now I want to apply the expressiveness to the left hand. I hear a lot of vibrato that's kind of like, and I hear both a pretty consistent vibrato and it's usually a very late vibrato with a big belly in the bow. Okay, I'm just that. 지금 네이트는 잠깐 더 지금 서정적인 부분으로 돌아와서 얘기를 하고 싶은데 이제 방금 이제 보잉에 대해서 얘기를 했잖아요. 그래서 이제 그거에 on top of that 그거에 더해서 왼손이 비브라토가 굉장히 일정하다고 얘기를 하고 있어요. 그래서 뭐 느리게 시작했다가 갑자기 빨라졌다가 다시 느려진다든지 그게 굉장히 일정하게 계속 나오기 때문에 듣는 이 입장에서는 약간 좀 부담스러울 수가 있다라고 얘기를 하네요. So this is another reason to always make sure you're controlling your vibrato by practicing without vibrato, but ideally you want your vibrato to match your bow. And so if your bow is really expressive, your vibrato should be equally as expressive. 그래서 지금 네이턴이 보여줬듯이 어떤 보 스피드에 의해서 소리가 바뀌었다면 소리의 성질이 바뀌었다면 그에 따라 비브라토도 같이 따라갔으면 좋겠다 그런 말을 하고 있어요. Should we try the beginning again or? I mean, I think it'd be nice to maybe he just plays from the Sure, the sixth. Okay. 그걸 염두에 두면서 다음 섹션으로 넘어가 볼까요? 그래서 아마 그 오케스트라 그거 큰 오케스트라 뚝뚝 나오기 전까지 한번 가보죠. So I'll just told them just go until the coda before the big tutti from the sixth. Great. Yeah. I'm gonna do you a favor. Let's just practice that upper note for now. Just to practice this idea. 지금 방금 네이턴이 말한 그것을 표현하기 지금 6도를 그냥 잊어버리고 탑 노트만 위에 있는 성부만 연주해 줄 수 있어요? 6도가 너무 어려워서 그건 모든 걸 알기 때문에 너무 인토네이션은 너무 걱정하지 말고. Yeah, just to focus on the bow. I know this is the hard part, but then keep going. Yeah. But I want to really hear you apply this idea and not be worried about the sixth. 그래서 방금 네이턴이 말한 보잉과 레프트 핸드 왼손을 접목하면서 이제 제일 위에 성부만. Keep going. Yeah.
Okay, that's the end of the movement. Great job. Bravo. Oh. I still think we should develop these ideas and really think about the idea of developing vibrato with the bow. I know it's hard when you're thinking about the sixth and stuff, but I wanted to hear it more. I wanted to hear more dynamics in the bow speed and in the vibrato. 그래서 이제 방금 했던 이때까지 말했던 거를 그냥 다시 얘기를 했거든요. 그냥 보우 스피드의 다양성과 이제 레프트 핸드 비브라토의 다양성을 더 추구하고 연구를 하면 될 것 같아요. Beautiful playing, really. Technically very beautiful. Great, beautiful. Rest of you, should we move on to the second movement? What do you think? I think I do want to open up some time at the end for him to throw some questions in, if anything. We got 20 minutes left. How would you like to proceed? Whatever you guys would like. Maybe see if I wonder, I anyone mean, has stuff to say too. maybe if we should just spend a little bit more time on like the end of this movement, and Okay, then we can. okay. Yeah, could you? I think the one thing that you kind of like missed the boat on a little bit is this right before the recap we have this like sort of cadenza. It's the only thing that we get that's like a cadenza, and you really have to put a lot of like thought into how to build the phrase of it. So that it doesn't seem just like this like weird thing that the viola plays and then the orchestra starts again and then the movement's over. 그래서 이제 코다 전에 이제 약간의 아주 짧지만은 비올라 카덴자가 있잖아요. 이제 그 구간에 약간 더 생각이 깊었으면 좋겠다라고 말했네요. Continue. I mean, I think that at least the first 3 or 4 bars of it, you kind of really have to hear every note, and every change has to mean something. Especially when the F to the F sharp, all of the chromatic voice in the lower register. All of that. If you can you try it again and really like try to let the lower voice actually lead the music? I know that the upper voice is what you'll hear more, but if you can try to feel the music from the lower voice. 성부들을 약간 더 입체적으로 이제 느껴야 되기 때문에 지금 다시 한번 해보는데 그 베이스의 움직임에 대해서 조금만 더 민감하게 반응을 해보세요. 그래서 베이스가 이제 가는 개로 올라가는 구간이 있고 그게서 조금 더 어떠한 음악적인 요소를 느꼈으면 좋겠네요.
That was better. I think another thing that you should try to do is really try to sustain everything as much as you can, so that there's not these like gaps when the voices move. So that you always hear like the sound of the viola like really leading through the cadenza. Can you try it again? 이 음이 더 지속되게. 매 보호마다 음이 끊기지 않게. 다시 한 번 더. I think it's really similar to what Nathan was talking about before. That you really have to try to phrase with the bow more, so that the way that you use your bow leads the phrase and builds the phrase through the music. But I think that's in the right direction if you continue to work on that. Could we try something? Could he play that exact section except without the notes, just only open strings and phrasing with the bow? Okay, that's good. 그 방금 실리아도 이제 지금 똑같은 섹션에서 얘기를 하고 있는데 그 카덴자를 왼손에 노트를 짚지 말고 그냥 오직 그냥 So which do you want it to play like an open string? Right? Yeah, That's what you want, right? Just open strings, yeah. 그래서 오픈 스트링으로 이제 내 왼손 짚지 말고 보우로만 어떤 표현을 해주세요. 무슨 말인지 알아들었나? 네. Okay. Oh yeah. I'm cramped in here. But what I hear a lot is, and if there could be more, so slow at the bow changes and open up in the middle of the bow. 무슨 말인지 알아들었죠? Yes, I think that's great. In the right direction. I think you could continue to do that a little bit more, just so you really get this contour that's indicated in the score. 그렇게 연습을 하게 되면은 어떤 프레이징을 더 이제 더 잘 알 수 있다. 그런 연습 방법을 추천해 드리고요. Okay, that's good. Anyone Good. else? So, yeah, I think we have about 10 minutes left. So I'm wondering if we can open up comments to everyone else, but also if Tanya has some comments or questions for us, maybe this is a good time. Sure. So, 타냐 쌤, 혹시 네네. 지금 우리가 한 10분 정도 남았거든요. 네. 그래서 지금 이제 열심히 연주를 했는데 혹시 우리 뭐 평소에 궁금했던 거나 아니면은 곡에 우리가 더 뭐 도움을 줄 수 있는 그런 게 있으면은 혹시 지금 편하게 물어봐도 될 것 같은데. 마이크를 조금 더 가까이 더 주세요. 지금 말소리가 거의 들리지가 않아가지고. 이런 부분에서
스피카토? 스피카토를 할 때 어떻게 하면은 좀 더 수월하게 할 수 있는지. He's asking how to do spiccato easier. What makes it play with ease? Tips. I feel like on viola, you don't have to play spiccato all the time. In fact, you're better off usually, especially when you need to project, like in a concerto. You don't actually need to come off the string, and that's something that I think we watch violinists play, and we think we need to play like. But it can work, and I'm not saying don't ever do it. Especially in the second movement, there are times when it could definitely work. I bet. But for the most part, I think I'm never coming off the string. I'm just using very little bow, so it sounds crispy. 비올라는 이제 바이올린처럼 스티카토를 따라할 필요가 전혀 없고, 이제 방금 찬이들이 했던 뭐 2악장 구간에서도 꼭 굳이 노트 사이사이에 이제 활을 띄워서 짧은 아티큘레이션을 하기보다는 그냥 짧은 볼을 쓰면서 빠른 레피티션을 통해서 그냥 아티큘레이션 더 뾰족하게만 만들면 될 것 같다고 얘기를 하네요. 그냥 아예 이제 스피카토에 대한 팁보다는 비올라는 오케스트라나 할 때나 큰 소리를 낼 때 이제 스피카토를 하게 되면은 잘 안 들리니까 그거에 너무 이제 강박에 구애받지 않고. 제가 나름의 팁을 주자면은 뭐 비올라가 뭐 다를 수도 있지만 바이올린에서 이제 스피카토를 할 때 스피카토를 하는 생각을 안 하고요. 최대한 활을 든 손을 최대한 릴렉스를 해요. 릴렉스를 하고 내가 그냥 활을 빨리 이렇게 위로 아래로 위아래로 이렇게 한다고 생각하면은 돼요. 그거를 내가 이거를 튕긴다는 게 아니라 그냥 최대한 힘을 빼고 빠르게 가볍게 활을 움직이는 거로 그 방향을 잡으면은 좀 더 수월하게 할 수 있을 것 같아요. 네. 혹시 또 궁금한 것도 다른 거 있나요? 아니, 없는 것 같아요. 궁금증이 다 풀렸나요? 그리고 이 월튼 콘체르토를 지금 한지 얼마나 됐어요? 이제 고등학교 3학년 때 대학교 입시할 때 한 번 했었고, 그리고 이번에 또 최근에 들어서 다시 하게 됐어요. 혹시 특별히 이 곡을 좋아해서 정한 건가요? 네. 그러면 이 친구들이 또 잠깐 얘기를 했었는데 이 곡이 어떤 식으로 만들어졌고 이런 스토리에 대해서 혹시 알아요? 그거는 모르겠어요. 이게 스토리가 꽤 재밌더라고요. 그러니까 전에 친구들도 얘기했지만은 악보가 이제 첫 번째 버전이 있고 그리고 이제 초연이 되고 나서 이제 두 번째 버전이 있다고 얘기를 했잖아요. 근데 이제 그게 초연을 할 때 그 당시에 너무 모던하다 해서 원래 초연을 하려고 했던 비올리스트가 안 한다고 그랬었대요. 근데 그거를 초연한 비올리스트가 혹시 누군지 알아요? 대신에 초연한 비올리스트가 힌데미트예요. 폴 힌데미트. 그래서 이 폴 힌데미스가 초연을 하게 되면서 월튼이랑 힌데미스랑 그러니까 죽을 때까지 정말 좋은 인연으로 이어졌다고 그런 얘기가 있어요. 그래서 이제 또 초연을 하고 나서 마이클이랑 실리아가 보여줬던 그 악보는 다시 뭐라 그러지? 편집이 된
두 번째로 이제 좀 더 이런저런 사인들이 에딩이 된 그 악보라고 하거든요. 그래서 우리가 이제 지금 내 생각에는 이 곡을 학생이 너무 잘 알고 하는데 악보가 어떤 식으로 만들어졌고 그리고 이 음악의 이제 그 스토리에 대해서 좀 더 알아가고 하면은 이 음악 그 뮤직 메이킹에 있어서 되게 도움이 될 것 같아요. 왜냐면 이제 또 이 친구들이 다시 한번 또 정리를 하자면 친구들이 포커스했던 거는 뭐냐면은 이제 당연히 이제 화를 다양하게 쓰는 걸 얘기를 했잖아요. 근데 이제 그 화는 뭐 예를 들어서 우리가 말을 할 때 숨이랑 같다고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 우리가 말을 할 때 공기가 어느 정도 들어가고 뭐 쪼여가고 이런 식으로 생각을 하면서 하는 거. 그리고 악보를 볼 때 악보가 우리가 노트를 보고 뭐 포르테, 피아노 이게 점이 있어서 짧게 하고 그냥 그게 이제 그대로 따라가는 건 좋지만 우리는 음악을 또 그 해석을 해야 되잖아요. 그 악보를 보면서. 그래서 이게 어떤 식으로 우리가 최대한 자연스럽게 표현을 할 수 있는지에 대해서 이렇게 고민을 해보면 좋을 것 같아요. 그리고 이제 당연히 프레이징 이런 거는 이제 이 프레이징이라는 게 이제 음악을 전체적으로 보고, 그러니까 뭐 그 오케스트라 파트가 어떻고 내 파트가 이 음악 내 파트만이 아니라 전체적으로 어떤 식으로 들어가느냐 그러니까 그런 것들 이제 생각을 하면은 이게 이제 좀 더 그 또 다음 단계로 가는 거에 도움이 될 것 같아요. So I'm just briefly summarizing what we went through, and I'm letting him know like a short background story of how the concerto came about, and that it was actually Paul Hindemith who premiered because the original guy was like, oh, this is too modern for me. So I'm just letting him know that it's, he obviously knows this concerto very well, but it's, it could be beneficial for him to also sort of look into all these stories and get to know the composer and the behind stories and how his part fits in in the entire piece. So I thought maybe the non-violists could just quickly, we could go around and comment to close. I had a thought. Wait, I gotta mute this. What was that, Mike? You're in Mihai? Yes, I had basically a question for you, but I'm gonna try and kind of give my input all in one go. The question would be, what is your motivation for playing this piece? And I'm asking because to me, I'm by no means a Walton expert of any sort, but the fact that he wrote so much film music says something about who he was. And I think his music kind of gains this element of storytelling throughout his career, whether it's for a movie or not. And it's something kind of in the history of our medium, rather on the new side. So what strikes me about his writing is a lot of very atmospheric writing, a lot of gritty kind of music. And I wonder if your motivations for playing this piece could... Because it was feedbacking. Mike, you're unmuted. Mike, you're unmuted. Fuck. Excuse me. Sorry about that. Go ahead. Yeah. Well, that was basically that's what I wanted to ask. I would like to hear a little bit more of your story in the playing of this piece. 네, 잠깐의 방송사고가 있었는데 미아이가 하는 말은 그러니까
이 월튼이라는 작곡가가 우리가 클래식 음악만 한 게 아니라 저도 잘 몰랐는데 영화 음악도 많이 작곡을 했대요. 그래서 들어보면은 이제 약간 스토리텔링이 되는 것처럼 그렇게 전개가 되는 듯한 그런 이 비올라 콘체르토에도 그런 느낌이 있는데 그거를 좀 더 생각을 하고 진짜 그 월튼이 뭐 영화의 어떤 스토리를 위해서 음악을 만들었다는 생각을 가지고 또 나만의 스토리도 이 음악에 넣어서 스토리텔링을 한다는 생각을 가지고 하면은 또 좋을 것 같다고 얘기를 했어요. Anyone else? Perhaps one of the violinists could give comment. I would like to actually talk now that I figured out my whole microphone situation at my place. So, bravo, Tanya. I really enjoyed listening to you play the Walton. I was just thinking through this whole masterclass about other wonderful viola repertoire, you know, like the Bartók viola concerto and Shostakovich viola sonata. And I remember that people always talk about how the language of these composers affects their music. Like Bartók, you know, the Hungarian language plays a real part in the rhythms of the music, and the Russian language in terms of Shostakovich. So I'm wondering, because the viola is like the instrument that's closest to the human voice, so you would think that, you know, there's something very human and vocal and spoken about the Walton viola concerto. How do you give this piece a British accent? What does that even mean? And that's probably, you know, for not just you, but for everyone, but, you know, that's something you can think about, something I think about. And I don't know what other people think either. I just want to put that out. 이제 마이키가 얘기하는 거는 우리가 음악을 할 때 뭐 예를 들어서 쇼스타코비치 뭐 비올라 소나타가 있잖아요. 그러면 그건 러시아 음악이고 그리고 이제 뭐 바르톡 같은 경우는 헝가리 음악이고 그리고 지금 월톤은 영국의 음악이잖아요. 근데 모르겠어요. 그러니까 이제 우리가 음악을 할 때 많이 그 나라의 언어에 대해서도 또 생각을 해요. 그래서 예를 들자면은 바르톡은 헝가리어는 첫 그 음이 늘 이렇게 악센트가 들어간다는 생각을 하면 되거든요. 그게 그 사람들의 언어니까. 그리고 뭐 우리가 보편적으로 뭐 일어 같은 경우는 뭐 한국말보다 좀 더 이렇게 좀 딱딱하다는 뭐 느낌이 있고 하여튼 그런 다른 언어들만의 느낌이란 게 있잖아요. 전체적인. 그래서 이제 이게 영국은 영어고 그리고 이거는 영국식 영어잖아요. 그래서 그런 언어적인 느낌도 생각을 하면은 또 연주를 하는데 도움이 될 것 같다고 이제 그런 점도 생각을 하면은 좋겠다는 얘기를 했어요. 그러면은 벌써 지금 시간이 됐는데 혹시 마지막으로 I would love for one violinist to just quickly say a few words and then we'll close. Sounded terrific, really. I enjoyed this whole class and what everybody else said. Since the cellists were so artistic and philosophical, I'm just going to do a nitty-gritty comment, which is I noticed that when you were doing your double stops, we could hear your shifts really loudly. I don't think that's what you intend. And I really think you can use your bow changes to hide the shifts. If you time your right arm with the way your left hand moves, you can get a much cleaner shift happening. Do you guys want to translate that? I can't do it. Should I do it? 그래서 6도 섹션 같은 걸 이제 좀 더 멜로디스러운 구간들을 할 때 시프팅이 너무 이제 obvious하게 시프팅이 적나라하게 들렸다라고 말을 하는 이제 시프팅을 하이드하기 위해서는 이제
왼손을 보 체인지에 맞춰가지고 약간 더 숨길 필요가 있지 않나 그런 얘기를 했고요. 네. Thank you, June. 네, 그러면은 찬 학생 진짜 너무 수고 많았고요. 아쉽게도 이제 저번 주에도 얘기했지만은 우리가 코로나 때문에 이번 해 춘천에 못 갔는데 그래도 또 장점은 학생은 춘천에 있고 또 저는 독일에 있고 그리고 우리 친구들은 미국에 있는데 이렇게 3개국에서 동시에 만나가지고 이런 식으로 연주를 들을 수 있다는 게 진짜 그 장점인 것 같아요. 또 그래서 내년에 혹시 아직 그때도 춘천에 있으면은 내년에 직접 만나서 연주 들어봤으면 좋겠고요. 그리고 끝내기 전에 우리 되게 좋은 소식이 있는데 우리 재작년에 네이튼 슈렘이 이제 비올라 하는 친구인데 그래미상을 받았었거든요. 근데 이번에 우리 뉴욕인춘천 멤버들이 3명이 그래미상 후보에 또 올랐어요. 그게 이제 마이클 니콜라스 첼로 하는 친구의 콜텟이 올랐고요. 그리고 그 슈렘이 있는 콜텟도 또 올랐고 그리고 또 KT 그 바이올린 하는 KT 그도 그래미상에 올랐어요. 그래서 우리 이제 뉴욕인 춘천이 벌써 3명이나 그래미 후보가 있어가지고 진짜 너무 좋은 것 같아요. 그리고 영광이고 그래서 이게 1월 말에 그 결과가 나오니까 많이 응원해 주시고요. 그리고 이제 네, 찬희 학생 지금 한국이 또 많이 더 위험해지고 있다고 들었는데 건강 조심하고 내년에 또 만나길 바라고 그리고 열심히 연습하고 이번에 도움이 많이 됐었으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 그리고 시청해주시는 여러분들 감사합니다. 건강하세요. Thank you, everyone. Bye bye.